Assalomu alaykum. Xo'p, bizni kuzatib turganlar. Hozircha hech kim kuzatuvchi yo'q o'xshyapti. Linkni gruppaga tashlab qo'yay. Xo'p, right circle. Only if you're demak Xo'p. Mayli, qo'yganlar keyin kirmaganlar bo'lsa agar o'zlari kirib yozib olingan videoni ko'rib olishadi. Bo'lmasa boshladik. Assalomu alaykum. Xo'p, biz o'tgan darslarda, ya'ni o'tgan videolarda TODO App qilishni boshlagandik. Endi esa bugun o'shani davom ettiramiz. Xullas, oldingi videoda men rosalarga terlagan video bo'ldi. Sababi bitta memorylikni topolmaganim uchun. Xo'p, hozir endi bugun o'sha kechagi videoda hal qilib, bugun xudo xolasa davom etsam bo'ladi. Lekin hozir bitta Vimda konfiguratsiya qilib olishim kerak. Har safar set clipboard unnamed qilish ozgina nima bo'lyapti. Xo'p, o'shani konfiguratsiya qilib olaman. Bu uchun nvim deb qidiraman internetdan. Nvim set clipboard unnamed plus ikkalasi ham bo'ladi. Lua. Xo'p. Neoimni biladiganlarga bilmaydiganlar biza Neoim Lua'da konfiguratsiya qilinadi. Seryozni. Shunday qilsam bularmi? Ishlamaydi menimcha bu. Mana ishlaydi. Xo'p, dasturchilar shunaqa internetdan oladi, kopiya qilib tashlayveraman shunaqa. Emas. Ishlamasligi sababi savol shu narsa qilinmaganda o'zi. Clipboard bilan ishlash muammo bo'lganda. Xo'p, bironta faylga kirib ko'ray. Copy. Ishlayapti. Ishladi bo'ldi. Nvim. Demak, xush kelibsizlar. Kim kelgan bo'lsa, bir kishimi ikki kishi kuzatayotganga o'xshyapti, ikki kishi. Xo'p, savollar bo'lsa kommentariyga yozaveringlar. Qo'ldan kelgancha javob beraman. Kecha nima qilayotgandim? Xo'p, ekstrem kim birinchi marta kelayotgan bo'lsa, videolarga men Terminalda TODO App qilyapman. Bu degani hozir ko'rsataman. Xo'p, zig build project build qilib olishim kerak. Test kerak emas. Zig build. Xo'p, mana bunaqa o'xshagan. Nima deyiladi? Mana bu yerda xo'p, xullas. Mana bu yerda TODO kiritadigan joy bor. Bizda bitta button bor. Mana bu yerga TODOlar qo'shilib ketaverish kerak. Taxminan mana bunaqa bo'lib. Xo'p, mana bu TODO item, ya'ni UI'imizdagi TODO item bo'ladi. Bu TODO itemimizni bir muammosi chiqayotganda qaysiki? Xo'p, qaysiki mana bu yerdagi yozuv o'tib ketib qolyapti. Everdan keyin ever since bo'lish kerak. Ever since. Lekin o'sha ever since chiqib ketib qolyapti. O'sha uchun
Xullas, boshqa qanday qilib buni wrap qilishni, ya'ni wrap qilish deganda, mana bu yozuv tugadi. Tugagandan keyin, lekin bu yozuvda new line bo'lmagani uchun pastga tushirib kerak. Lekin bu default komponentimiz tushiravermas ekan. Xo'p. Mana bu yozuv ko'rsalarsiz, mana. Xo'p, kelaveraylikchi. Mana everdan keyin since bor. Ya'ni bu since xo'p, ekrandan chiqib ketyapti. Keyin kelib mana bu yerga why do we use it? Nima browserga o'tib ketyapman? Why do we use it ga o'tib ketyapti. Mana bu ham ekrandan chiqib ketyapti. Bu uchun nima qilib boshladim men? Xullas, birinchi qaysi komponentni ishlatganimizga qarashimiz kerak. Komponent ishlatilgan komponentimiz label komponentimiz ishlatilgan. Labelga men text berayotgandim. Input emas. Mana loremni berib yuborganman. Bu text bo'lgani uchun qachon qayerdan bo'lishni bilmaydi deb bilyapman. Haligi sinab ham ko'rganim yo'q hali. Qachon qayerdan bo'lishni bilmaydi. Chunki qanday qilib berilgan bo'lsa, shunday ko'rsatishga harakat qilyapti. Keyin bu yerda span degan narsa bor ekan. Span, ya'ni span degani bo'lakchalar. Ya'ni bitta uzungina text bermayman-da. Uni bo'lak beraman. Keyin o'sha bo'laklarni bu ko'rsatib oladi. Xo'p, span ichida style chang text. Ko'ryapsizmi, bu span view ichida ozgina text bo'ladi va style bo'ladi. Start end okay. And style, ya'ni ichida style bor ekan. Style bo'ladi. Bu style tekstni ko'rinishini, qanaqa ko'rinishda bo'lishini, rangini, backgroundini, qanaqangidir effekt kerakmi yoki har xil effektlar qo'shish kerak bo'lsa, o'sha effektlarni bildirib turadi. Behruz, qanday ishlaring jo'ra, charchamayapsanmi? Xo'p, UI da ishlayapman mana. Xo'p, endi sen kontekstda bo'lmasang kerak, a? To-do app qilaman. Xo'p, qaytadan nima qilay? Demak, mana bunda inputim bor, enter bor, mana bunda to-do item bo'ladi UI da. Men buni hozir tekstni nima o'tib ketayotgani uchun bu spanlarga ajratib berishim kerak. O'sha uchun men split degan function kerak edi menga, ya'ni stringni split qiladigan. Zigda stringni split qiladigan function yo'q ekan. O'zim yozishimga to'g'ri keldi. Men shu funksiyani 1,5 soat yozib test qildim kecha. Sababi nima uchun desa, bu haliga manual memory management bo'lgani uchun manual memory managementda xullas men biror marta ishlamaganman-da bu yo'nalishda hali. Rosa qiynadi, haliga qayerdadir leak qilib o'rganman memoryni, qayerdadir o'tkazib yuborganman, rosa qiynadi. O'sha uchun ancha vaqtim ketib qoldi, lekin men xudo shukr yozib oldim. Men hozir bu nima bo'ladi? Bu string text oladi. Men bu const u8 array degani, men bu 8 baytli o'zgarmas qiymatli array degani mana aslida. Ya'ni bu string 8 baytlanma. Keyin allocator olamiz. Allocator memoryni qayerdandir allocate qilib olish uchun. Keyin std array list qilib qaytaramiz. Ya'ni stringlarni array listga solib qaytaramiz. Kim buni ishlatayotgan bo'lsa. Xo'p. Endi shunday qilib ko'rib tursak, bu lekin spanga aylantirmaydi. Bu bizga array list qilib qaytarib beryapti hozir. Men buni span qilib berishim uchun, xo'p, nima qilishim kerak men span qilishim uchun? Menga bitta boshqa funksiya yozishim kerak bular. Xo'p, fn nima olaman men? toSpan degan funksiya o'chay. toSpan degan funksiyamga, xo'p, aytaylik text olaman. Text bo'ladi const u8. Keyin allocator olishim kerakmi? Allocator std mem allocator. Allocator memoryni haliga joy o'zimiz uchun joycha olishimizni kerak bo'ladi. std keyin nima qaytarishim kerak?
list qaytarishim kerak. std array list. Lekin endi type'i tui dagi span view bo'lishi kerak bizga. Xo'p. Endi sababi nima uchun? tui dagi span view biz haligi bu yerga labelimizga span qaytarmoqchi edik. Xo'p, endi tekstni olganimizdan keyin biz tekstni chunklarga ajrataversak bo'ladi. Hop, const desam bo'ladi. Const chunks. Hop, Xo'p, const qilishim kerakmi, var qilishim kerakmi bilmadim. Xo'p, const qilib turay. Agar ishlamasa var qilib qo'yaman. Agar o'zgartirishim kerak bo'lsa, ishlamaydi. Bunga tekstni beraman, allocatorni beraman. Keyin menga chunklarni beradi. Chunklarni bergandan keyin array list qaytarmoqchiman, to'g'rimi? Xo'p, yangi array list ochar ekan, demak. std. Xo'p. Yangi array list ochmoqchimiz ham. Array list qanday ochishimiz esimdan chiqib qoldi. Demak, bu keyin ham bitta const ochaman. Yo'q, const ochmayman, endi var ochaman. Var spans bo'ladi bu. Spanlar, ya'ni ichiga bo'lakchalarni solaman. Spans is equal to hop, std array list ichiga tui span view ichiga span view solib qo'yaman. Keyin init qilaman. Ya'ni memoryni hop qaysi allocator bilan olishini belgilab berishimiz kerak. Hop, span ishlatmayapsan deb hozir urushib beryapti. Mayli, hozir ishlatamiz baribir. Endi nima qilishim kerak men? Loopda aylanishim kerak. For menga chunk bor, to'g'rimi? For chunks bo'ladi. Chunks items bo'larmidi? Keyin uning ichidan bitta chunkni olaman, adashmasam. Chunk. Ko'ramiz endi ishlaydimi yo'qmi, hozircha bilmadim. Kompilatsiyadan o'tsa yaxshi. Keyin chunkni olganimdan keyin uni spanga convert qilishim kerak. Spanga convert qilishim kerak. U uchun span deyman. Ya span uchun menga nima kerak? tui span view bersam, struktura. Buni tekst beraman. To'g'ri. Ya chunk style chunk. Bu chunks degan style berilgan, bu yerda tekst berargan, to'g'ri. Tekstga chunkni beraman. Endi style chunkda default value bormi ekan? Get chunk. Ko'rinishdan default value yo'q. Simple view of span doesn't own the content referenced. Span must leave longer than view. It doesn't own the content. Okay. Content o'zinikilar qila olmaydi deyapti. Nega? Bu own qilyapti contentni. Bo'pti, ko'raylikchi. Keyin chunks. Hop, span style edimi, nima edi bu? Style chunk. Demak, style chunk tui styled chunk. Default bormikan bunda? Burada default style bo'lsa agar
Hop, view references. Mayli, hop, nima qilayotgandim? Ichiga start. Bularga nima berishim kerak ekan? Start usize, end usize, style. Style, color, sub effect, add effect, background, foreground. Chunki bermay ketish nima bo'lar ekan? Juda ko'p narsa berishimga to'g'ri kelyapti. Bilmayman nima berish kerak unga. Demak, bu spam bo'lsa, Nodir tog'a, assalomu alaykum. Spam. Endi demak, bu spam bo'lsa, buni konusini taqib qo'yamiz. There is no donate button, bro. There is like button. Please like it if you like it. Nima ishlarmikan? Like button ishlarmikan? Xo'p, unused local content. Okay. Spans add append span qo'shib qo'yishim kerak. Return spans. Hop, yo'g'ey. Live, ha? Agar xabaringizga javob yozaman-ku, aytam gapiryapman-ku, yozayotganim yo'q. Xo'p, zigda ishlayapman, to'g'ri, zig. Men bir sizga aytgandim-ku. Demak, to span. Test yozaychi, to span yana. Test to span. Xo'p. Lekin rastda ishlash niyati yo'q. Rast ezivoradi. Go yaxshi. Go'ning o'zining yo'nalishi bor-da. Xullas 3 ta yo'nalishda nima qilmoqchiman? Bittasi Javadan, bittasi Go'dan, bittasi Zigdan. Xullas haliga 3 ta hozir prosta Zigdan anchadan beri o'rganmoqchi bo'lib yurgandim. Bahona topilmayotgandi. Shu video bahonasiga o'rganaman ham. Keyin yo Javadan bitta video qilaman, bitta haliga proyektdan videosi qilaman yoki Go'dan WebSocket qilmoqchiman, Javadan birorta framework bilan. Zig nimaga? System programming language dedik. System language. C ni sal yaxshi, sal emas, ancha yaxshiroq varianti C ni. Qani test yozsangiz bo'ladi, to'g'ri bunga. C da buni qila olmaysiz-ku. Misol uchun men toSpan degan function yozdim. Endi shunga test yozmoqchiman. Lekin manual memory management sabab men bu yerda allocatorlarni olyapman. Prosta yaxshi tomoni C da allocatorni xohlagan joyingizdan chaqirsangiz bo'ladi. Bunga tepadan olib kelishingiz kerak bo'ladi. Go bilan birda. Nimasi bor? Go system language emas. Go native language, lekin system language emas. Native ga compile bo'ladi, lekin system language emas-da. Go ga manual memory yo'q. Memory management yo'q. Garbage collector ishlatasiz. Garbage collector o'zi ishlaydi lekin. Keyin threadlar bilan ishlamaysiz, Go rutinlar bilan ishlaysiz. Yo'q, system language emas. Go networking da ishlatsangiz yaxshi, application qilishga zo'r. Lekin system level language emas. Nima farqi bor? Controlda farqi bor. Native degani siz Java native emas. Misol uchun aytaylik, Java bormanda. Hozir bironta
Java. Couldn't complete the Java runtime, please. SDK man. Java yo'q ekan xullas. Javada bilsangiz class chiqadi, dot class, to'g'rimi? Uni sizda Java virtual mashinangiz run qiladi. Ya'ni kompyuterda virtual mashina bo'ladi. O'sha virtual mashina sizni applicationni run qiladi. Lekin Go'da sizda Go bor menimcha. Go bor. Aytaylik. Xo'p, projects Go Hello World bor ekan. cd Hello World. Yaxshi. Mana print Hello World bor-ku. Mana shu yerda Go build desam, mana bu yerda Hello World degan nima chiqyapti, qarang, fayl chiqyapti. Qarang, Hello World. Mana bu fayl bor-ku, mana shu fayl. Bu native executable bu. Fayl Islombek. Native executable. Lekin sizga system level language emasda bu. Misol uchun threadlar bilan ishlamaysiz, haligi to'g'ridan-to'g'ri system kodlar bilan ishlamaysiz. Kerneldagi nimalar bilan. Asosan application yaxshi ishlaydi. Ishlasangiz bo'ladi, lekin misol uchun memory management yo'qligi uchun haligi yaxshi emas system nima uchun. Lekin aytaylik applicationda yoki networkingda zo'r ishlaydi. Hello World. Misol uchun mana bunda Zigning asosiy farqi manual memory management bor. Men o'rganmoqchi bo'lgan narsa memory managementni o'rganmoqchi edim. Aytaylik, men C++ bilan Go'ning nima farqi bor desa, C++ system language ga yaqin tilda anchagina. Siz unda database misol uchun C++ yoziladi yoki C da yoziladi. Go'da ham yoziladi, kam yozilgan. Javada ham yozilgan-ku. Endi men ishlatyapman. Xo'p, toSpan'ni tekshirmoqchi edim. toSpan. Unga test berishim kerak. Bironta yozib berachi. Test 1, test 2. Xo'p, const and system deganda misol uchun xo'p, low level accessni odatda low level access tushuniladi. Misol uchun aytaylik, how to create operating system in Go. It's possible to create operating system, but it can challenging. How sababli Go system language emasda. Challenging. Here are some things consider. Garbage collection, runtime, syscalls, Go runtime. Xullas, application qilish uchun qulaylashtirilgan, lekin haliga sizga to'liq low level access bermaydi. Haliga xohlaganingizni qiladigan darajada access bermaydi, sababi application qilish uchun. How to create operating system in Zig desangiz. Bu Zigda operating system ham yasab qo'yilgan kimlardir. Pluto degan misol uchun, bilmayman, prosta random chiqdi. Ya'ni bu o'sha даже operating system yasashga ham ishlatsa bo'ladi. Database yozmoqchi, misol uchun database yozmoqchi bo'lsangiz, Go'da yozsangiz bo'ladi, lekin aytaylik low level IO bilan ishlamoqchisiz, aytaylik, qiynalib ketasiz. Yoki C da kod yozib, C dagi kodingizni Go'ga ulab qo'yishingizga to'g'ri keladi. Yoki misol uchun nimadirlar qilmoqchisiz. Chunki database optimizatsiya qilmoqchi bo'lganingiz uchun low levelga o'tib ketasiz-ku.
Go'da ozroq qiynalasiz yoki threadlarni to'g'ri boshqarmoqchisiz. Go'da threadlar emas, Go routinglar bor. Threadlar bilan ishlay olmaysiz. Lekin application qilishda zo'r ketadi application misol uchun. Networking applicationlar ko'pisi Go'da qilingan, Go networking. Ya'ni siz operating system leveldagi narsa, ya'ni low leveldagi ish qilmasangiz, Go zo'r ishlaydi. Applications writing VPN in Golang, writing reverse proxy. Mana bularga yaxshi ishlaydi. Uncha qiynalmaysiz. Reverse proxy ga ozroq optimizatsiya qilish bilmadim, balki yaxshidir, lekin Lochun VPN yozyapti. Mana bunda VPN yozgan Go'da. Bunda reverse proxy yozgan. Networking. Buni ham sistem desa bo'ladi. Xo'p. Endi nima qilik olmaysiz, men chiqib qoldim. Ha, test yozayotgandim. Spans. Ikkita spam berish kerak ham shunda. To almond slice. Demak, ikkita spam bersa, mana bunaqa qiladi. Spans pop qilaman. Oxirgisini beradi. First, second. Keyin bu first bilan. Hop, defer. Allocator bermayman-ku. Allocator berishim kerak. Qayerda ishlatmoqchi? Go'nimi yo Zignimi? Ha, Envim yaxshi ekanmi? Envim zo'r, faqat ishlatish bilish kerak. Men hali endi moslashyapman. Lekin yaxshi ish qilibman. Uje LSP da o'rnatib olibman, qarang. Autocomplete to'liq nasturga qo'yam yo'q, boshqa ishga kopiya qilib olganman-da. Hozir tabni bossam completion yo'q, lekin recommendation bor. Xo'p, allocator ochishim kerak. Const allocator. Mana qarang, misol uchun aytaylik. std desam, qarang, std ni chiqaryapti. Keyin ichidan mana uje nimalarni recommendation bor, qarang. Mem release 1 c tz file system io gpu bilan ishlasaydi ham bo'ladi. Go'da gpu bilan ishlab bo'lmaydi-da. Bu prosta ko'ray aytaman. Ishlagan, biron kishi ishlagan ko'rmaganman degan. Xo'p, testing allocator. Xo'p, endi bunga allocator beraylik. Arena bo'lsam bo'larmikan? Allog Arena, lekin yaxshi fikr emasmi deyman-da. Amayli, shart emas Arena. Xo'p, free secondni tozalab olamiz. Keyin defer allog free first. Endi men ikkalasini olchib, keyin defer oxirida ishlaydi. Ya'ni hozir bu yerda ishlamay, defer kodni oxiriga aytib qo'yadi. Blokni oxirida ishlaydi. Xo'p, men assert qilaman. Asli assert ham qilishim ham shart emas.
shuni run qilaychi. Clear zig. Hop, zig test split emas, endi qaysi? To span degan testni run qilay. To span. TUILE. Okay. No model named available within the model test. Shuni olib ChatGPTga beramizmi? Chunki men hozir internetdan qidirib topishga ancha vaqtim ketadi. Xo'p. What is this saying? The error message you seeing indicates the Zig compiler cannot find model name TUI. No model. To import model. No model name TUI import attempts to import a model or library name TUI, but Zig compiler cannot locate it. Could be due to TUI not be presented. Check if exists. Make sure TUI exists your project and available. It's existing. But Zig build is working. If Zig build works but Zig test throws this error, the ZH build system is correctly configured to locate TUI when compiling but not when running tests. Okay, how to run tests in correctly in Zig. I have test in file src main.zig, but I am giving using command, let's say command probably this command ignoring my build.zig file. You are right. Directly does ignore build.zig files. Instead, you should set up your test build.zig so that it handles dependency and pass. Okay. Build.zigga boraylikchi. TUILE biri qo'shgandim. Xo'p, test bormi? Lib unit for testing, run lib. Stepped. Okay. Zig build test. Your project add b dependency executable add model test step. Hop, nima deyapti bu o'zi? Exe unit tests add dependency root source file target. Demak, mana shu root source file bo'lar ekan. Add run artifacts. Mana uni run artifacts deb qo'shyapti. And run exe unit tests. Qayerda ishlatgan mumkin? Step depend. This on depend on step. Bu qator tushunmadim. Ko'paytirib olmadim.
build.zigga boraman. UIL yaxshi. Endi kelib, okay, zig build test. Hello world emas. Zig build test. Hope using no model name it you are available within the model root. Zig oddiy build ishlatib ko'raylik. Zig build Hadi gitti. Xo'p, demak qaranglar. Compile bo'lyapti, ya'ni ishlayapti. Lekin test ishlamayapti. Make file. Build test. Hop, testini mana ishlataman. Mana shuni olaychi. Test make file qo'shib qo'y, har savol ma'qul turmayman. Run. Bu run uchun. Make test. Okay. Make run ishlayapti, make test ishlamayapti. Birinchisi. Demak, birinchi build file'ga boraman. Nima qilaman? Build file'ga boraman. Hamma kommentlarni tozalab tashlashim kerak. Although this function looks imperative, note that its job is to declarative to construct build graph that will executed by external runner. Okay. Bu funksiyani nima qilar ekan? Bu funksiya build graph yasab berar ekan. Uni zig build qiladigan nimadir ishlatadi, demak. Xo'p, standard target options allow the person running zig build to choose what target for build for. Here we do not override defaults, which means any target is allowed and default is native. Other options for restricting supported target set are available. Okay. Bu target degani qanaqangi output chiqarish, ya'ni compiler nima chiqarsam, Windows uchun chiqarsammi, Linux uchunmi yoki macOS uchunmi yoki boshqasi uchun chiqarsammi, o'shani bildiraman. And optimization nima optimization qilishgan? Standard optimization options allow the person running zig build to select between debug, release safe, release fast, release and release small. Here we do set a preferred release mode, allowing the user decide how to perform optimizations. Menga debug kerak. Hop. Preferred optimize mode debug. Why? Debug. Yani debug bo'lsin. Endi static libraries. 8 static libraries. Static library qo'shamiz. In this case, the main source file is merely a path. However, in more complicated build scope, this could be generated file. Hozir bu main source file bor narsa, lekin bu generated file bo'lishi ham mumkin. Ya'ni aslida yo'q u. Root qayerdan keldi?
Root qayerdan keldi? O'zi root bor edi-ku bizda. Tushundim. Okay. O'shani qo'shib qo'ygan ekan, static library qilib, library. And executable, add executable. This declaration intent for the library to be installed into standard location when user invoke install step. The default step when running zig build. This declared intent for library to be installed into standard location when the user invokes the install step, the default step. Shunda mana libs bormi? Hozir. Libs mayli bitiraversa, hozircha menga xalaqit bermaydi. Exe be add executable. Yani bunda menimcha main executable qo'shamiz. Name sudo root source file. Root source file is b path source main.zig. Main fileimizga target standart targetni beryapmiz. Okay, optimize standart, ya'ni yasoqni optimize beryapmiz. Yaxshi. Endi exe const tile b dependency yazyapman. Nomi tile bilan opsiya bermayapman. Buni build zig zondan olib keladi. Ya'ni mana bu faylimiz bu. Zon faylimiz. Mana bu yerda mana dependencies bor. Qaysi URL dan qanday qilib olib kelishini zig fetch qilib olib kelsa bo'ladi buni. Endi o'shani men qo'shyapman executable ni root moduliga. Keyin b install artifacts qilyapmanda executable ni install qilyapman. This declares intent for executable to install it in the standard location when user invokes install step. The default step when running zig build. This creates a run step in the build graph. Shuni tushunishim kerak ekan demak. This creates a run step in the build graph to be executed when another step is evaluated. That depends on it. The next line below will establish such a dependency. This creates quote unquote creates big creates. This creates a run step in build graph. Qanaqangidir bu yerda graph bor ekan, o'shanda bu run step bitta step qo'shyapti. To be executed when another step is evaluated that depends on it. Yaxshi tushunmadim. Please explain this one. The line const run command be add run artifact exe build zig is part in the build zig is a part of zig build system and used to create a run step for specific executable in the build process. Birinchidan run step nimada? Oldin to'liq o'qiylik qo'y.
Here's what it does step by step. Create a run step. Build article function. Create the run command for exe executable in build graph. Zix build system. Build graph is network of steps where each step represents an action like building, testing, or running. Okay, the run step isn't executed immediately. It's simply added to build graph as a potential action can be triggered something if something is bu shunchaki qo'shilyapti bitta run step, lekin bu run bo'lmaydi. Bu shunchaki run step qo'shildi. Kimdirga bu kerak bo'lib qolsa ishlaydi. To be executed when another step depends on it. Run command doesn't do anything until another step depends on it. Ya'ni bu hech qachon by itself, bu hech qachon run command hech narsa qilmaydi, qaysiki kimgadir bu kerak bo'lib qolmasa. For example, if you want to zig build run to execute this step, you would make run command a dependency to default step. Bu yerda demak default step bo'lar ekan, qanaqadir agar bu shu qanaqadir borib default stepga ulangan bo'lmasa, ya'ni qanaqadir borib qo'shilib qolgan bo'lmasa, bu ishlamas ekan. Bu shunchaki bir define qilingan, ya'ni aytib qo'yilgan, lekin ishlashga buyruq berilmagan bo'lib turar ekan. Exe is an artifact to run. The parameter exe here is executable. You created earlier in buildzik often with be add executable. By passing exe to build be add run artifact, you are telling Zig when the run command step is executed, run this specific executable. Okay, creates a dependency on the run command. After run command is created, you might set a dependency for particular build step. For example, be default step depends on run command dan stepni olib pointer berar ekan. Would make a default step run executable. Okay. Here how this might look like in container within build file. Build standard release options. Okay. Add executable my program. Okay. Exe set build mode qo'ydim. Standard release options. Run command be add run artifacts. Run artifact. Default step depends on. Okay. Zig build run. Shuni ishlatar ekan. Xo'p, yaxshi. Keyin nima bo'lyapti bu yerda? By making the run step depends on install step, it will be run from the installation directory rather than directly from within the cache directory. Which is not necessary. However, if the application depends on other installed files, this ensures they will be presented and in the expected locations. Run command step is depends on. Yani qachonki men run commandni stepini ishlatmoqchi bo'lsam, uni men bunga bog'lab qo'yaman. Ya'ni install stepga bog'lab qo'yaman men. Okay. This allows the user to pass arguments
to application and the build command itself, like this zig build run arg1 arg2 etc. Build args run command add args. This creates a build step. It will be visible in the build dash help menu. Nima? Bu command edi. Bu step. This creates a build step. It will be visible in build dash help menu and can be selected like zig build run. This will evaluate the run step rather than default install. Okay. Dokumentni o'qishni foydasi bor. Demak. This creates a build This creates a build step. It will be visible in the zig build help. Zig build help. Zig build help. Qani? Qayerda bular? Qayerda visible bular? Mana bu men yozgan narsa. Okay. Ben buni qilaman, qaranglar. Stop. Qanaqa? Iya. Komple saqlab o'rdim. Ha, zig. Zig build. Yo'q, islom qilmaylik, islom g'alati. Ishla. Yo'q, ishlayapmas. Yugur deyman. Yugur. Ran yugur degani-ku. Zig build yugur. Ani yugur qamir. Yugurdi. Xo'p, yaxshi. Bu step, okay. Stepni alohida qilsam bo'lar ekan. Endi men stepni aytyapman. Bu step. Ya'ni run step. Bog'lab qo'y run commandni stepiga. Ya'ni biz run commandni qayerga edik? Mana bu yerga ochganmiz. Executable boot artifact executable esa executable mana bu, ya'ni mainga bog'langan. Yaxshi. Endi yaxshi. Tushunarli. Create step for unit testing. This only build a test executable but does not run it. Birinchidan ozgina tozalash, mayli, root turaversin. Xo'p. Lib unit tests. B add test root sig. Lib unit tests. Run lib unit tests. B add run artifact. Lib unit tests. Run artifact qilib qo'shyapti, lekin bu test, okay. Bu test qilib qo'shyapti. Executable. Ha, bu просто nom. Bu просто nom. Exe unit test ham nom bu yerda. Shunchaki nom bu. Faylni qo'shamiz. Bir xil qaranglar. Add test. Просто bittasi lib, bittasi exe, ya'ni bittasi kutubxona, bittasi executable, library bilan executable. Run exe unit tests. Mana bu yerga ham qo'shyapti. Endi kelyapti-da.
run lib unit testni ham test type'ga bog'layapti. Lekin mani testim ishlamayotganiga sabab mani testim TUI ga bog'langan. Anga. Endi. Xo'p. TUI ga bog'langani uchun men aytishim kerak. Exe unit tests. Exe unit tests root module add module add import. Okay, add import. Kopya kestim bunu. Add import TUI nomana TUI keyin modulni berar ekan. Mana shuni tushunmadim lekin, mayli. Qilaveraylik, add import. Hop, add import qilaman. TUI keyin TUI modul. Mana shu modulni topib kel deyman. Pause yapıp çıkacağız. Hop. Endi zik. To'xtang. Test command qo'shyapti, to'g'rimi? Test tipimi ikkilasa bo'ylab qo'ydi. Lekin bu juda katta bo'lib ketadi-ku. İlk test. Testim ishladi, lekin ya'ni run bo'ldi. Testning o'zi muammosi bor ekan, lekin run bo'ldi. No field or member function named pop. Okay. pf main to span test demak to span men bunga try qo'shishim kerak. Try sababi error qaytaradi o'zi. Yaxshi. Qayta run qilamiz. Chunks is not indexable or not arranged. Shuni tushunmadim, nima uchun array listni iterate qilib bo'lmaydi? How to? Qanday qilib zigda how to iterate array list. Video bor ekanmi? It pretty much provides the functionality much like an array, but since arrays have a fixed size that can't change, the array list gives you the opportunity to grow or shrink the array list as necessary during your program execution. So in that aspect, it's a bit more flexible than a normal array. But like an array, all the items of an array list have to be of the same type. And for those coming from languages like Java, there is an array list there, and Rust and C++ have the vector, which pretty much provide the same functionality as the array list in Zig.
Tezlashtirmasam And bo'lmaydi, juda since we sekin are going to tuyuladi. be making some room for data structure that can grow, we're going to need an allocator. And in this case, we're going to be using the general purpose allocator, creating here Okay. an instance with this variable GPA. Okay. And GPA. we are using defer here to call the init on that general purpose allocator to free the resources once we finish execution. And here we see an example of how to create an array list with the init method and passing in the instance of the allocator, in this case from our GPA. And you can see that array list is one of these generic functions that takes a type. And in this case, the type is going to be the type of the items of the array list, okay? And this init method basically creates an empty array list. As we see here in this comment, the length is going to be 0 and the capacity is going to be 0. And these concepts are important in case of an array list because the length is the actual number of items that have been added to the list, whereas the capacity is the allocated space that has been set aside by the allocator that we passed in. And the capacity and the length not necessarily have to be the same, but always the capacity is going to be greater than or equal to the length, okay? Xullas, array listni agar bilsalaringiz, array list ikkita narsa bo'ladi, length bilan capacity. Ya'ni array listni o'z tagida array bo'ladi desa ham bo'ladi. Siz agar narsa qo'shib boraversangiz, u cho'zilib ketishi kerak. To'g'rimi? Lekin qanday qilib cho'ziladi desa, undan bitta capacitysi bo'ladi. Capacity to'lsa agar arrayni kopiya qilib kattaroq arrayga solib, yana cho'zadi. Javada shunaqa. Zigda ham shunaqa bo'lsa kerak. If we're going to add items to a list, in the case where there is enough capacity to hold those new items, then no new allocation is going to happen. But if there isn't enough capacity, then a new allocation has to be made, and the items, existing items, would have to be copied over, and the pointers, if you have any pointers to shunaqa ekan, ya'ni hammasini kopiya qilish kerak. The items directly in the array list, then those pointers would be invalidated, okay? So, To'g'ri. Ya'ni nima deyapti bu yerda? Array listni ishlashini bilmadigan Excalider'ga kirib olay. Xo'p. Sizda list bor deylik. Xo'p, array list qanday ishlaydi o'zi? Sizga bitta list bo'ladi, unga item solib ketaverasiz. Misol uchun mana shunaqa. Bittani solasiz. Ya'ni aytaylik bu birinchi oddiy array qanaqa? Oddiy arrayda fixed size bo'ladi. Ya'ni fixed size bo'ladi degani siz aytaylik size'ni qo'yasiz. Aytaylik size 4 deysiz. 4 deysiz. Ya'ni bunga ichiga 4 masalan 5 deylik. Ya'ni bunga ichiga 5 ta ketadi. Bitta, ikkita, bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta va 5 ta. Undan keyin to'lib qoladi bu. Undan keyin. Xo'p, hozir bizda 5 tadan kattaroq bo'lib qolibdi, 6 ta bo'lyapti, hay. 6 ta, ha? 6 tadan keyin sizniki to'ladi. Ya'ni oddiy fixed size'da to'lgandan keyin siz uni qayta ishlata olmaysiz, shunaqa? Bu oddiy array bu. Ya'ni bundan keyin hozir agar 6-chisini solsam, qarang, sig'maydi. Ya'ni bu yoqdan turish kerak. Array. Array list nima? Hozir bunda size fixed size 6 bo'lyapti. Array list nima qiladi? Array listda sizda bitta buni array list degan aytaylik klassgami yoki struktgami nimagadir o'ralgan bo'ladi. Ya'ni buni ichida funksiyalar bo'ladi. Ya'ni siz endi bunga to'g'ridan to'g'ri qo'shmaysiz, bunga aytaylik add degan funksiyasi bo'lsin. Sizga add degan funksiyasi bo'lsa, add degan funksiyangiz keladi, qaraydi. Bu to'lgan ekan. Bu to'lgan ekan deydi. Endi to'lgan bo'lsa, nima qilamiz deydi? Olamizda deydi. Olamiz deydi. Mana buni. Olamiz. Xo'p, yangi array ochamiz deydi. Birinchi joyda yangi array ochib keladi. Mana bunaqa qilib. Xo'p, yangi array ochamiz deydi. U yangi array kattaroq bo'lishi kerak. Eskisidan kattaroq bo'lishi kerak. Yangi array ochadi. Keyin yangi array ochgandan keyin ichidagi hammasini buni ko'chirib chiqadi bittalab. Mana bu rangini qizil qilsam, bu hammasini ko'chirib chiqadi. Bu yoqqa ko'chiradi. Xo'p, buni bu yoqqa ko'chiradi, buni bu yoqqa ko'chiradi, buni ham ko'chiradi, buni ham ko'chiradi, buni ham ko'chiradi, buni ham ko'chiradi. Keyin sizga mana bu yerga yangi joy paydo bo'ladi mana shu yerga. Mana bu
Ujum mana bu yerga yangi narsalarni qo'shsangiz bo'ladigan joy bor. Misol uchun endi siz qo'shamayotganingizni aytaylik, mana buni qaytadan qo'shaman desangiz, mana joy paydo bo'ldi. Bular yangi elementlarni shunaqa qilib qo'sha olasiz array listga. Lekin muammo shundaki, bu aslida birinchi array ham, ikkinchi array ham xotirani qayerdadir turgan. Xotira tasavvur qilishlaringiz uchun xotira uzun array bo'ladi, mana bunga o'xshagan. Uzun array. Misol uchun siz array ochaman deganingizda, xotirani bir joydan, xo'p, aytaylik, mana shu joydan qanchadir joy egallagandingiz, uning ichiga itemlaringiz bor edi keyin. Mana itemlaringiz bor edi. Mana shunday turgandi. Xotirangizda, mana shunday turgandi. Endi siz bu to'lgani uchun yangi xotira ochdingiz. Yangi xotira ochdingiz. Endi buni hammasini siz mana bularning hammasini yangi xotiraga ko'chiraman dedingiz, ha? Ko'chirdiz ham deylik. Mana bunaqa qilib, men o'chirib tashlayman, ko'chirdiz ham deylik. Ko'chirganingizdan keyin nima bo'ladi hozir? Ko'chirib olaylik shuni. Ko'chirganingizdan keyin nima bo'ladi? Mana bu hammasini o'zi adresi bor, to'g'rimi? Mana buning o'zining adresi bor. Qanaqa? Misol uchun mana bu 0x dan boshlanadi. 0x nechidir 708 ketadi. Bu hammasini adresi bor. Ya'ni xotirangizni hammasi xotirada adresdan boshlangan, ya'ni adresda tugagan bo'ladi. Bu hammasini mana bu yoqqa yangi adresga qo'yishdi. Bunga ulangan pointerlarni hammasi endi invalid. Ya'ni mana bu pointerlar invalid. Sababi siz buni o'chirib yuborasiz. Endi bu kerak emas, bu musor. Bu xullas aqlat. Ya'ni sizga endi xotiraga mana bu yerga turgan narsa array list bor, bu o'chirib olasiz. Endi siz o'sha uchun sizni bu yerda turgan hamma pointerlaringiz invalid bo'ladi. Sababi siz yangi array ochdingiz. Xo'p. Balki o'sha uchun indeks bilan aylanish yo'qdir. Ko'raylikchi. So it's an important detail to have in mind. Here, once again, we're using defer to call the-init. Anytime that we have a structure that needs to clean up, we will see this convention of the the-init method. And we're using defer to defer that execution until the main function exits, okay? Here, we're going to see an example of how to add items, with basically the most fundamental operation that you can do on an array list is add items to it. And we use the append method, which can fail. This is why we're using try here. And it can fail because it possibly may need to allocate, and memory allocation may fail. This is different from other languages where you have these types of data structures, and when you try to add an item and there isn't enough memory, the program usually just crashes, okay? In Zig, you have an error that's returned in that situation, and you can handle that error as you see fit, okay? And here, I'm using a... System language bilan oddiy languagelar farq qilmadi. Siz misol uchun oddiy array listga qo'shmoqchisiz. Ya'ni qanaqa? Misol uchun mana shunda array bor. Siz xotirangiz to'lib boryapti. Metalik, mana siz oxirgisini ham qo'shib bo'lgansiz. Endi yangi qo'sha olmaysiz. Sizni xotira to'liqligicha to'ldi. To'liqligicha joy yo'q, umuman joy yo'q. Yangi itemni arrayga qo'sha olmaysiz. Aytaylik Javada yoki Go'da nima bo'ladi? Go'da out of error, out of memory exception bo'ladi. Ya'ni siz yangi xotira yana ham kattaroq ochishga harakat qiladi, lekin unaqa xotirani o'zi yo'q, sizni unaqangi resursni o'zi yo'q. Undan keyin nima bo'ladi? Out of memory exception bilan applications crash beradi. System language'dachi crash bermaysiz. Sizga hech kim crash bermaydi. Sizga nima bo'ladi? Sizga shunchaki mana bu yerda error qaytadi. Try qo'ygan sababi shunchaki mana shu yerda error qaytadi. Uzr, xotira ola olmadim. Nimadir boshqa ish qilaver. Using a little function that I wrote that's called print list to print out that list. If we move down here to the bottom of the file, we're going to see here this function takes in a stud array list of U8. We're being specific here to our examples. And we are simply printing out this list prefix. Then we iterate over the items. This is how you can iterate over the items of an array list. It has an items field, which is basically a slice of the items that have been added to the list. Once again, you see the simplicity here in Zig, where the array list is basically a wrapper around this slice of items, and it provides a lot of useful functionality. But if you need to interact with that slice, you can. Like we're doing here, we're iterating using a normal for loop, and we're printing out those items, and then we print out a couple of new lines. Okay. So going back here. Okay. Nima xato qilgan ekan? Items.
Error union type. Type info, type of main chunks, and if return array list. To'g'ri. Birinchi xato. Bu nima qaytaradi bu? Error qaytaradi, to'g'rimi? Error qaytarishi mumkin. Qayerga ketaman? Agar bu error qaytarsa, men nima qilaman? Men shunchaki tepaga o'taveraman errorni. Bilgandim. Missing struct field chunks. Qanday qilishim kerak? Bo'pti, hozir array list oxirigacha ko'rib qo'yaylik. We're going to see next up that you can use an array list as a stack. And this is really useful. You don't need another separate data structure in the standard library to have a stack in Zig. You can use the array list. And the only difference from the conventional stack naming conventions is that instead of push, we're going to be using that append method that we saw earlier. This adds an item to the end of the list, or if you're looking at it from the stack perspective, it adds an item to the top of the stack. Here we add that new line, and we print the list. Then we call pop. In this case, it does use the normal name that's usually used in stack nomenclature. And when we pop, we remove the last item from the list, or as you might see it in the perspective of a stack, the item that's at the top of the stack, okay? And it returns that item, which we're ignoring here, and then we print the list once again. So let's look at the output so far. Here we have that first print list once we created and added the hello world characters. Here, as you can see, and then that extra new line is gone the next time that we print, which is what happened when we did the pop, okay? So the new line is gone, okay? Now, let's go back here to the code. In the specific case, as we're doing here, that's why I created this as an array list of bytes of U8. When it's an array list of bytes, you can use the array list as a writer, which means that you can use the methods of the write interface in Zig. Like print, for example. Here, we obtain the writer by calling the writer method on the list. And then we can call any of the methods that the writer interface in Zig. Print is one of them. And we can use all of the functionality of formatted printing, as we saw in the earlier video. Here we're just printing out this 42. But we can then use an array list as a writer, which can come in really handy in situations, for example, when you're reading bytes from the network or reading from a file. You want to save them to an array list, you can treat the list as another writer and just do copies from one reader to that writer, okay? There's also a handy little method called pop or null. Placeholder variable uchun nima ekan? Ikkita curly braces jingala qolsa ekan. Men C-dagiday foiz s foiz d qilib o'tirgandim kecha. No. O'sha uchun ishlamagan. Pop, if the list is empty, pop will generate an error. Not exactly an error. It'll basically panic because it asserts that the list isn't empty. But to'g'ri, sabab agar array listni pop qilayotgan paytingizda xuddi stackga o'xshab ishlaydi. Agar stackingiz bo'sh bo'lsa, sizga nima beradi? Hech narsa bera olmagani uchun sizga panic error beradi. U error beradi emas, u panic qiladi. Panic degani u polni siz stack traysiz, xullas xuddi Java'dagi throwback sectionga o'xshab tepaga uchib ketadi. Error is value emas. If you simply want the option to iterate over the list until it's empty without panicking, then you can use pop or null. And given the modality of the while loop with an optional, pop or null returns an optional item. So when it reaches the end and the list is empty, it's going to return null, and we're going to exit this while loop, okay? So here we're iterating, using that list as basically an iterator and printing out the specific items, calling pop or null. But this time, this would be a consuming iterator because we're popping, so we are removing these items from the list, okay? And then we add a couple of new lines, and then we print the list once again. So if we see here in the output, we're going to see that we have the contents of the list here being printed out in reverse order. That's an important detail to note. When you're doing pop, as is the normal stack behavior, you're popping from the end or the top of the stack,
And you're going to have the items, the last item that you pushed in or appended is going to be the one that's going to come out. So basically the order is going to be reversed. Okay? Pop stackdan orqadan olganimiz uchun qarang, nima bo'lyapti bu yerda? Hello world writing to an array list writer interface bilan yozdi array listga, chunki array list byte olyapti. Byte list of bytes bu string bo'ladi. Chunki string o'zi list of bytes. Endi pop qilgani pop stackdan orqasidan oladi. Birinchi 2 ni olib qo'yapti, keyin 4 ni olib qo'yapti, keyin bo'sh joyini, keyin 2 nuqtani, keyin t, keyin s, keyin i, keyin l, keyin y, keyin a shunaqa qilib to'sqirdi. Lekin mana bunaqa qilsak, hello world writing to an array list 2.42. Okay, and that's what we have here. And then after that, we try to print the list, but the list is empty. Okay, so this is why we get no output here in this line. Demak, stack tugagandan keyin hammasini pop qilgandan keyin, chunki pop oxirida o'chiradi ham. Pop qilib bo'lgandan keyin array listingiz bo'shab qoladi. So, next up, we have here the append slice method, which append you can slice. use to append a slice of items all at once. In this case, since we have an array list of bytes, we can append this string literal, which will be coerced to a slice of bytes. Okay. But for example, if you have an array list of structs and you that you defined, and you have a slice of your structs that you obtained from another source, you can use append slice to append them all at once. Okay. Next up, append slice-ni qo'shib o'rish uchun. We're going to see how you can remove an item at a specific index from the list. Here we added the hello world, and at index 5 we have this comma. So here we're doing ordered remove 5, so the comma should be removed. And this operation basically removes the item at that index, and then it shifts the remaining items over to fill up that slot that's opened up. So let's look at that output. Arraydan bitta item o'chirish, ya'ni o'rtasidan bitta item o'chirish nima degani? Asli o'chirish degan narsani o'zi yo'q. Ya'ni siz nima qilasiz? Sizga aytaylik, ana shu arrays bor. To'lgana. Shuni ko'p. Hop. Mana buni olaman dema, bu yerda chiman. Misol uchun aytaylik, sizga o'rtada ko'k tushib qolgan hammasi yashil array listida. Array listdan qanday qilib bitta itemni, ya'ni mana shu umuman array listdan emas, arraydan ham qanday qilib bitta itemni o'chirish mumkin. Sizda aytaylik 1 2 3 4 4-da siz o'chirmoqchi bo'lganingiz, keyin ketgan. O'chirish deganda siz shunchaki o'chirib olish bo'lmaydi. Ya'ni qanday desam, mana bu ko'kni shunday olib tashlasangiz o'chmaydi. U o'chirish uchun nima qilasiz? Siz mana bu ko'kni birinchi olib tashlaysiz. Ya'ni olib tashlaysiz degani shunchaki uni yo'q deb hisoblaysiz. Yo'q deb hisoblasiz, olib tashlashga o'xshaydi. Keyin buni oldinga surasiz, buni oldinga surasiz, buni oldinga surasiz. Shunda siz o'chirgan bo'lasiz. O'sha uchun buni time complexity'si O n bo'ladi. O n sababi siz bitta o'chirish uchun shuncha harakat qilasiz. Linked list ishlatadiganlar, linked list bilan array list farqi nimadaligini bilib olmoqchi bo'lganlar, linked listda boshqacha bo'ladi struktura. Linked listda siz hamma listingiz, mana bu yerdagi hamma itemlaringiz, xo'p, shuni olamiz, mana bu qolib, hamma itemlaringiz bir-biriga bog'langan bo'ladi link bilan. Bir-biriga bog'langan. Ya'ni link bilan bog'langan nima degani? Misol uchun mana shu o'rtadagi 3 tani ko'rsak, o'rtadagi 3 ta buni bog'lagan bo'ladi. Buni bog'lagan, bu esa buni bog'lagan. Endi siz buni o'chirmoqchi bo'lsangiz, nima bo'ladi? O'chirmoqchi bo'lsangiz, siz buni olasiz. Mana bu olasiz, cho'zilib ketdi mana bu. Cho'zilib ketganini shunday olib, bunga to'g'rilib qo'yasiz, buni olib tashlaysiz. O'sha uchun linked listdan bitta narsani o'chirish O n emas, ya'ni O n emas, O1 bo'ladi. Ya'ni siz bittaga o'chirib olishingiz mumkin. Linked listni plus tomoni. Here, as you can see, we have the hello world with the comma, and here the comma is gone. Okay, so it's important to note that, as it says here in the comment, this is an operation that can be quite expensive if the list has many items. Its complexity is on, so this means that its complexity will increase with the length of the list.
And this is because it has to shift over the remaining items. And for example, in the worst case, if we are removing the first one, then all of the items have to be shifted over. They have to be copied over, okay? So it's important to have that in mind. But there is an option if you don't care about the order of the list. You can use this method, which is called swap remove. And swap remove, what it does is it will remove the item at the index that you're specifying, and it will then fill that slot with the last item. So it'll move the last item to that slot that just opened up. And in that case, then the other items don't have to be shifted over. So this operation is O1, okay? It's a lot more efficient in that respect. So let's take a take a look here, and you can see that here that we have the hello world here, okay? And then we called that swap remove, and what it did it took the exclamation point and put it in the slot of the fifth index, which was the item that we were removing, okay? And as I said, the array list is just a handy wrapper around a slice of items. It provides a whole lot of functionality. I'm going to put a link in the description to the source code in the standard library. Aside from seeing all the methods that are available, that array list source code is really, really well written, really well documented, and it's a great tool for learning how to do things in Zig, especially handling memory allocation. So here we see that we can access directly that items slice, okay? And we are assigning a value here. We're assigning the space here. This would be, this literal here will be coerced into a U8. And then we print that list. So here we had the exclamation point in that position, and now here we have the space. So in effect, we can manipulate that slice of items directly, okay? If you have a situation where you need to detach that slice of items from the list, and at the same time you clear the list or reset it to be empty, there's a method for that. ovozini tekshirib ko'ray. Detach that slice of items from the list, and at the same time you clear the list or reset it to be empty. There's a method for that. Ovozim. Bir, ikki, uch. Ovozini tekshirib ko'ray. Eshitilyapti. Xo'p, detach that slice of items from the list, and demak, it's called to own slice of items directly, okay? If you have a situation, qaytib own slice juda ham muhim. Xotirani boshqarish uchun juda ham muhim. Own slice qanday qilib ishlaydi? Here we had the exclamation point in that position, and now here we have the space. So in effect, we can manipulate that slice of items directly, okay? If you have a demak, itemsni index bilan aksessuar olish mumkin. need to detach that slice of items from the list, and at the same time you clear the list or reset it to be empty. There's a method for that. It's called toOwnSlice, okay? List.toOwnSlice here is going to return the slice of items, and basically it's going to reset this list to the empty list, just like when we created it initially. But what does that mean? It means that now we have to take care of freeing this slice of bytes, okay? It's not going to happen when the dinit method on the list is called, because we are passing ownership here of that slice of bytes. So you can see here, this is what we have to do. We're calling here defer for the allocator to free those bytes, okay? And then we print the list once more.
which here we see, once again, we have the empty list, okay, after to own slice. Now we're going to see that if you have the situation where you do know the initial capacity that you're going to need, you can make your program a little more efficient by using this version of the init method. It would be init capacity. And this takes the allocator and the capacity that you want to set aside, allocating initially for this array list. And because of that, bo'pti. Hozir own slice ko'raylik. Demak, xo'p. Men shu paytgacha yaxshi tushunmagan ekanim array list bilan memory qanday ishlashini. Bu yerda test yozib qo'yishim kerak. Test yozishim kerak. Xo'p. Qanaqa? Bitta root file'im bor, to'g'rimi? Demak, voy, nima qilaman? Root file'im bor. Oybek ishlar qanday? Xo'p, men lekin buildga borib, yo bunga emas. build.zig faylga borishim kerak. build.zig faylga. Xo'p. Test step qo'shilgandi. Men faqat endi test stepimga uni qilishim oson emas. Men to'g'ridan-to'g'ri rang qilsam bo'ladi. Zo'r. Xo'p, endi men uni qilsam bilaman. Zig build zig name berayotgandimmi? Men sherik qilib root.zig beraman-da. Keyin unga name beraman. Endi men bu yerga kelib root file'ga boraman. Test array list test array list test bor. Array list test. Demak, hop, test. Ikkita testni ham run qilaverdi bu. Add basic functionality. Okay. Nima qilmoqchiman? Birinchisi std mem general purpose allocatormi? Heap adashmasam general purpose allocator shuni olarmidim. Bu function ekan, config olar ekanda, keyin type qaytarar ekan. Allocator qaytaradi demak. Demak bu function ekan, bu uni ichiman bu berib, keyin type qaytarsa, undan keyin men allocator olgan bo'laman. Const gpa endi gpa bo'lsa, xo'p, endi array list ochaman. Array list const list teng std array list aytalik ichiga const u8 beray. Init gpa allocator defer list the init xo'p, endi gp bo'lsa shuni run qilib ko'raychi.
tushunishimcha mana bu argument kutargan. Nima deyapti? Expected one arguments found 0. Nima degan? Self kutyapti. Mana bu okay. Xo'p, demak, nimadir noto'g'ri qilyapman men. Internetdan ko'raylikchi. Zig GPA. Bu struct. Bu nima qiladi bu? Bu struktura qaytaradi. Struct qaytaradi, to'g'rimi? Struct qaytargandan keyin men struct bu type bo'lyapti bu. Ya'ni bu type bo'lyapti-da. Demak, men o'sha uchun strukturani initialize qilib olishim kerak ekan. Endi biz namespace bo'lganda shunisi bir g'alati narsa, g'alatiroq ham ekan. GP allocator. Xo'p. Yo'q, taxmin qildimmi? Clear. Aytyaptiki GP allocator cast discard cons qualifier. Cast discards cons qualifier. Demak, okay. Bu var bo'lishi kerak. Xullas, yana bitta test yozishim, yozaychi. Test is string pointer reference type. Hozir men ishlatayotgan string reference type mi yoki value mi? Agar men deb aytaylik. Var test my name type bersam const u8
so'roqcha berayotgan bo'lsa men undefined. Oh, undefined desam bu. Defined. Endi my name teng desam bo'ladi. Qanaqa string a? Defined bular. And yesterday debug print my name compile error expected tuple or static argument file. Okay, men bunga tuple berishim kerak. S xo'p, yaxshi. Bu konusda endi qaranglar. Endi men bitta var ochsam, name 2 desam, bu type'ini bersam, u8 shunchaki u8 not constant. Constant emas. Null emas, undefined deyman buni. Defined. Hop, endi kelaman. Name 2 teng my name deb bo'lamanmi birinchisi? Nima bo'lar ekan? Expected type hop, demak agar men u8 desam bo'ladi, to'g'rimi shunda? u8 desam stringni o'zini tenglay olmayapman, sababi bu konstantda 10 pointer ekan bu. Hop, pointer bo'lsa men buni qilaman mumkin. Mana qilaman. Size'ini bermasdan ochaman. O'zi to'p bo'lsa size'ni. u8 type 1 2 3 4. Demak, bu pointer type ekanda. Index is arrays a pointer type or value type. Index arrays can be either value type or pointer types depending on how they are used. Let's break down of two types arrays. An array value in Zig written in array T, where T is type of elements in array. Zig is represent a fixed size and stack allocated array that holds value directly. Bu demak stackda bo'lar ekan. This part of the size of the size is part of the type. Okay, size is a part of the type. Size is a part of the type. O'sha uchun men
Demak, o'sha uchun men hop, qayerda ketib qoldi? Men unga tenglay olmadim. Sababi aytaylik. Var print any type of Bakın konstant qilib turaychi. Oh. Shuni tushiruvni olish kerak ekan hozir. Xo'p, bu ishlamayotgan sababi men nima qilib berishim kerak edi? Necha bitta xudo o'g'liga. Demak, hozir the slice index and written as or it represents a pointer or pointer series of the element in memory rather than the array itself. Okay, const my slice const u32 is equal to pointer of the 1 2 3. Bu demak memoryning qayerdadir joylashadi. Uni pointerini my slice ga tenglayman. Ammo bu joylashgan narsani type bu ichi o'zgarmaydi. Const. Uni o'zi ham const bo'lyapti shunda. O'zi ham const bo'lyapti. Qarangki slice a pointer type that include a pointer pointer type that include a pointer of the first element and length of the array. Fat pointer again. They are dynamically sized, so their length can vary at runtime. When you pass a slice to function or assign it another variable, only pointer and length are passed, not entire data, which is more efficient for large arrays. Summary. Fixed size array, a value type that holds data directly, and slice, a pointer type that points to data stored elsewhere. In general, use fixed size array when you need a fixed number of elements on the stack. Use a slices when you need dynamic sizing, reference passing, behavior, or heap allocated array. Use slice when you need dynamic sizing, reference passing, behavior, or heap allocated array. Bittasini tushunmadim. Bu qanday qilib? How
we can change size of this array at runtime is it immutable? Fix that arrays compile time fixed length so they can change at runtime. However, if you need dynamically sized array, you can use slice at. Let's break down your example. My slice system creates a slice pointing to array. The type means the slice is read-only. An array of U32 values, making it RMS is immutable. Demak, bu o'zi o'zgarmaydi bu. Hech narsa qo'sha olmaysiz bunga. Making it mutable resizable array. If you need array that can change size at runtime and be mutable follow the steps. Use an allocator to create dynamic array. Allocate memory for an array with an allocator. This means resizing, but remember, handle memory management, freeing them when they're done. Okay, page allocator, allocate 3 ta. Okay, what is the type of this slice? Demak xo'p, mana bu farqi nimada? Bunda alohida pointer ham bor. It's different, but let's break down. It's constant array bytes, the length. In Zig 660 and U8 specifies range indexed array type, where 6 is a starting index and 0 is the ending index. This syntax bit unusual. This
It can be confusing, yes, if you use it to typical zero-based array index. This notion defines an array with 7 elements. 7 element bormidi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Is still just an array type U8 elements, but indexing starts from okay, string literal in Zig string literals are like string are treated as an array by array of bytes. Specifically, the string consists of 7 characters. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And the null terminator oxirida bitta null bo'ladi, is automatically appended and to mark at the end of the string. And oxirida demak string tugaganini bildirish uchun oxirida null kerak ekan bitta. Xo'p, type of string literal represents fixed size array type. Indicate that the array has 7 elements from 0 to 6. The star const part means a pointer to array, means that when you use a string literal, you are actually working with a pointer to a constant array of the bytes and sending the output. Star const u80 signifies the const. It's a pointer, meaning it's a point to data rather than holding itself. Okay. Now is a type of the the type of the data point to in the const array of 7 u8 values. Practical implications: immutable the constant means you cannot modify string data through the pointer. This is important for ensuring string literals remain unchanged and using the function. This type can be passed to the function expecting pointer. Okay. Bu aslida const u8 array bo'lib turibdi-yu, keyin men bunga tashlaganim uchun shunaqa bo'lib ketyaptimi? First character is S.
If it is reversed, index y first character is s. Apology confusion. I apologize for any confusion regarding indexing notation. Does not imply the array as in reverse order. Rather, it indicates the valid range of the indexes and fixed size of array. In this signature, it creates an array that where its first character is indeed index is 0. Array declaration indicates that it has 7 elements, but index is 0 or goes up to 6. Okay. If what is okay, demak men buni oltin chiqarsam ishlash kerak. Okay. 7 chiqarsamchi. Segmentation fault. Accessing nima? Outside our index is 7 is outside of the array length 6 plus 1 sentinel. Okay. Demak 7 уже 8 ga o'tib ketgan bular. 8 bo'lish kerak bu uchun. 6 ishlarga. Language arrays. Array donate slices. Manga slices kerak. Slice can be thought as a pair of pointer to the data and use as an element count. Their syntax is being a child type. With T being a child type slice, I used heavily through zig when you need to operate on arbitrary amount of data. Slice have same attributes as a pointer, meaning that there also exist const slices for loops. For loops also operate over slices string literals in zig. Coheres to array conjugate. Here's the syntax. Used to create a slice from array that call it slicing and creates a slice of the elements starting xn and n-1 and then n-1. Okay. When the NMM was both known as compile time, slicing will actually produce a pointer to an array. This is not an issue as a pointer and to Xo'p, demak birinchi mana qaytib ko'rib chiqaylik. std array list allocator bilan staging deynit qilyapman.
Bitta aytayapman, stagingga qo'shyapman. Demak, men bundan keyin toza bo'lib bu shart emas. Lekin xotirani o'tkazib yubordim. Demak, bu yerda nima qilyapman qarang. Chunk try staging. Okay, yana bir xil ish qilyapman and bo'sh bo'lmasa qo'shyapman. Oxirida if I loop nima ko'ra o'zim teslab qo'ysamchi. Loop const u8 hop, const demak, const bar items type berib ketay. Const assert integer berib ketay. Very good. For items item std debug print is item. Shuni qilsam bo'ladimi? Array degan nozon qo'yib ketdi. Qanaqa qilib ko'rsatgandi bu? Naxarisi yo'q-ku. Hep ChatGPT. Tercümanımın sayzan bir eşya majburman, değil mi? ChatGPT'ye göre expected type expression type qaytib berishim kerak.
Local variable is never mutated. Expected type found. Yeah. Unsigned integer bo'lib ketdi. Unsigned integer bo'lib ketibdi. Xo'p, cannot assign constant. Loopni o'qib ko'raychi. Doim nimalar konstanta bo'lamiz shunda? For loop. Okay, for loop used to iterate over arrays and other types to be discussed later. For loop following syntax is while. For loops can use break and continue here. A zig does not allow unused variables. Okay. What is wrong? Nima der ekan? What is wrong here? Okay, modification. Type mismatch. Okay, to'g'rilab qo'ydim. We got a couple of issues. Demak, bir sekund. Xo'p, birinchidan, men o'g'li kompilatsiyani unutmam. Cast discards constant qualifier. Xo'p, mayli. Demak, bu konstanta bo'lar ekan doim. Agar bunaqa qilsam. Konstanta bo'lar ekan. Konstanta bo'lmasa uchun aytaylik, 3 qo'yaman. Bu yerga ham 3 qo'yachi. Konstanta emas. Fixed size array. Oh,
endi bu turishda endi demak buni qilsamchi array literally require address of operator to query slice type. Birinchidan bu narsa slice ekan, array emas, bu narsa slice ekan. Demak men slice bo'lgani uchun hop 3 qo'yay. Bu yerga 3 qo'ysam demak to'g'ri bo'ladi, shuni to'g'ri. Demak constant ekan. Pointer qilaman. Endi nuqta pointer capture of non-pointer type. Hop. Kerak emas menga. Hop. Turaversam mayli. Yo'q, kerak emas. std debug log print is items и topilga to'lib berishim kerak. Items cannot assign birinchi narsa konstant emas-ku. Nima konstant qilyapman? Bo'pti. Buni qilib o'zgartira olmaskan, mayli. Nima qilsamchi? Aytaylik. Endi items birinchisini menga tenglasamchi? Null format string s4 type. std debug print
loop demak aytam doim konstanta bo'lar ekanda. Qanday qilib map qilaman unda? Misol uchun mayli. Özellik. Yo'q, hammasini o'chirish kerak emas. For eating oldan shuncha item length plus qilaman shuni. Expected statement found. Bu nimasi xato? Bu nimasi xato? Issues so'rang. Hali qo'yibman deyman-da ChatGPT. Aytdi. Xo'p. Vaqtim tugayapti. Lekin bitta funksiyani ham tugata olmadim. Tushundim. Noldan video olsam kerak. Mana shunaqa qilaman. Ishladi. Demak index based loop shunaqa bo'lar ekan. Men main faylim qanaqa bo'libdi? Hop, text chunks. Bular constant. Ana o'zi constant. Men shunda value ni olyapman.
Verini qo'shyapman men bunga. Stagingga. Keyin olyapman, yo'qyapman. Keyin race tayyor bo'lyapti. Shunaqa qilib nima allocator, old memory, allocated slice, resize, lens, result and bundan yaxshiroq usuli ham bor bo'lsa kerak, ha? Misol uchun. Chunki men quruqdan quruq o'shani allocate qilishim shart emas-ku, aytaylik. Test slice example deylik. Example. Name. To'g'rimi? Bu nima bo'ladi? Full name bilan. Endi bonus deyman. Name deyman. Fulldan oldin 0 dan boshlab 1 2 3 3 4 5 6 7 type const u8 std debug print name uzr. Xo'p, vaqtdan bo'lib qoldi. Xo'sh. Cannot format slice without specifier. Okay. You can think it's a string. Islom Bey bo'lib qoldimi? 1 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7. Demak 7 plus 1 8 beraman. O'shanda ketmang. Bu menga shart emas ekan staging. Aytaylik. Keyin free qilaverishchi. Bo'pti. Qolganini ertaga ko'ramiz. Bugungacha bo'ladi. Mayli, sog' bo'linglar.